I hope you all are doing good. Basically, today we are going to start question number 10 from exercise 5D from book D4 Mathematics 7th edition. Okay, just read the question carefully and then write it down the important information or underline the information as well. ठीक है, ताकि आपका जो भी क्वेश्चन है वो सही तरीके से सॉल्व हो जाए. Like if you look, this is the parallelogram. आपको just इसको highlight कर दें. Okay, this is parallelogram. Okay, oops, this is very dark. Just underline कर दें इसको आप. Okay, like this is parallelogram. Okay, and another information, that is AR is 3 upon 4 PR. Like AR is 3 upon 4 PR, mean collectively is PR, and AR is 3 upon 4. It means if AR is 3 upon 4 PR, okay, PR. If AR is 3 upon 4 PR, then basically this AP is basically what? 1 upon 4 PR. ये भी 1 upon 4 PR के इक्वल होगा. Okay. इसके बाद now write it down the next line. The point B on PQ is such that PB is 1 upon 3 PQ. Okay. PB. Okay, this is the PB. Okay, let me change the color. Okay, this point, from this point till this point is what? 1 upon 3 PQ. Okay, after this just आपको कुछ करना नहीं है यहाँ पर. Look, OP, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो OP is equals to what? 15A. Then RQ, डायरेक्शन सेम होगी, is also equals to RQ. Again, OR is equals to 15B. Then PQ, ये भी आपके पास 15P ही होगा और डायरेक्शन इनकी अपवर्ड डायरेक्शन में है. Okay, after writing this information, now basically solve or read the requirement and then solve the question. Okay, first part they are saying that you have to solve for PR in the term of A and B. So the PR is basically means that from where to where you have to go to find out the value of PR. Okay, for PR, just the P and R. So PR is this length. So first you have to move from P to Q, from P to Q, okay, from PR find करना. Okay, from P to Q and then Q to R, from P to Q and Q to R. Okay, just from P to Q and then Q to R. Okay, now look, from P to Q you are moving with the same direction, so it is equals to, so the PQ is basically what? 15B. So you have to write it down, the 15 here, B. And again QR is basically you are moving towards R, but the length of RQ is 15A, but you have to move from RQ to R, means you are changing the direction, so you have to write it down, the negative sign with QR, and the length, sorry, the value of QR is basically minus 15A. जस्ट आप इसको कर दें 15B minus 15A. ये आपके पास यहाँ पे ये चीज़ सॉल्व हो गई.
नाउ आप चाहें तो इसको 15 कॉमन लेके b माइनस ए बी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू. सो द पी आर इज इक्वल्स टू this in the term of b minus a. Now just you have to find out the next part, that is bpa. Okay, for pa, so pa is this line, so you have to move from a to p, from a to p. Oh no, not a to p, from p to a. So you are moving with the same direction, so p to a is basically 1 upon 4 pr, 1 upon 4 PR. But look, you have already figured out PR, so just replace PR with 15 bracket b minus a. So 1 upon 4, 15 bracket b minus a. Now just अगर आप इसको multiply करा दें तो 15 upon 4 bracket b minus a. Okay, so this is the answer for part number 2. Now part number 3 जो है मैं यहाँ पे कर लेता हूँ बिल्कुल टॉप पे. Okay, you have to find what? OA. For OA means OA, you have to move from O to P and then P to A. From O to P and then P to A. From O to P, the length is 15. You are moving with the same direction as the vector is moving. So the length could be in positive. Okay. After this, you have to move from P to A. P to A is 1 upon 4. P to A is 1 upon 4. Sorry, not 1 upon 15 upon 4 B minus A. Okay. Plus 15 upon 4 B minus A. Just इसको solve out करें. Simplify. 15 upon 4 B minus 15 upon 4 A. Okay. इनको आप जो A की वैल्यूज है उनको साथ लिख लें एंड B की वैल्यू को आप सेपरेट करके लिख लें. सेपरेट मतलब असाइड कर लें उसको A की वैल्यूज से. नाउ यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इट मीन्स 1. यू हैव टू टेक द LCM. ओके, सो 60A upon 4 minus 15 upon 4A plus 15 upon 4B. नाउ ये आपके पास LCM ले लिया तो आपके पास जस्ट एक 4 हो जाएगा. 60 minus 15 5. 45A plus 15 upon 4B. Now look, 45 and 4 and 15 and 4, it means कि table of 15 and 4 is the common. So you have to take 15 upon 4 as a common. So 45 जो है वो 3 times आता है A, 15 जो है वो 1 time आता है तो B बचेगा. So this is the answer for part OA vector. Okay. Now part number 4. Part number 4 is OB. For OB, just you have to look, you have to go from O to B. O to B. So just you have to move from O to P first, okay, and then P to O. Okay, sorry. You have to go from O to P and P to B, okay, from P to B, this part only, P to B. I just thought कि आपको Q तक जाना है, but Q तक नहीं जाना है, B तक जाना है. First you have to move from O to P and then P to B, like O to B and then P to B. Okay, so means O to P is basically 15A and P to B is basically this part जो कि आपने पहले फाइंड आउट कर लिया. अब देखें ना, यहाँ पे हमने ये पहले से ही इंफॉर्मेशन क्वेश्चन से रीड करके निकाली एंड देन हमने इसको जस्ट इस डायग्राम या इस फिगर पे प्लेस कर दी और उसको हमने लेबल किया. अब देखें क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी है. अगर आप ये चीज़ नहीं करेंगे इस तरीके से जो मैंने की है,
आप जस्ट आप रिक्वायरमेंट रीड करके सॉल्व करेंगे, सो आपके पास एक तो कंफ्यूज हो जाएंगे और उसके अलावा आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा. सो फर्स्ट यू हैव टू read the question, neglect the requirement, just read the question, extract, write it down on a side of well आपकी solve करें. It will basically more accuracy कि आपका जो question है वो wrong नहीं होगा. 15A. So P to B is 1/3 PQ and look PQ लिखना नहीं है क्योंकि PQ की वैल्यू आपको मालूम है, that is this part which is equal to 15B. So 15B हो गया. अब ये कट सकते 3 1 3 and 3 5 the, so equals to 15A plus 5B. Now you have to take common, that is 5, so 3A plus B is the answer for OB. Okay, so this is the answer. Okay, ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कर लिया and I'm sharing another question for you guys. You have to do that question as your practice question as yourself. Just solve it down and then send me the working of yours and you can also share your answer with me. तो फिर मैं आपको उसके बता दूंगा कि आपने जो है वो किस तरीके से सही किया या फिर you did आप किस तरीके से आपने वो सही किया गलत किया, जो भी है आपके पास. ठीक है. So this is the question number 11. You have to solve this question or you can do जो भी आप करना चाहें आप करें, आप मुझे बताएं. बट दिस क्वेश्चन इज वेरी सिमिलर दैट व्हाट वी डिड, लाइक दिस वन. जो हमने ये क्वेश्चन किया है बिल्कुल इसी के जैसा है ये. सो कंफ्यूज नहीं होना, जस्ट वॉच दिस वीडियो केयरफुली और उसके बाद फिर आप क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व कीजिएगा. ठीक है. जस्ट फर्स्ट यू हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली, एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन, राइट इट डाउन ऑन द डायग्राम कि कौन कौन सा पार्ट आपको गिवन है, एंड देन जस्ट यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग और मतलब फाइंड आउट करें कि आपको क्या करना है. ठीक है. सो जस्ट मैं इस वीडियो को यहाँ पे कर रहा हूँ. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू like my channel, subscribe it and also share with other as well. Okay, so take care. Allah Hafiz. Bye bye.